В общем, техника, поступающая в цех, это все трофеи от украинских ВСУ. То есть никакая Россия нам не помогает. Вы слышали, что Америка собирается дать Украине около 200, даже больше хаммеров, джипов? Они в ближайшее будущее окажутся у нас здесь. Это 100%. Ты увидел туда на рикошете? Украинский бронежилет укроповский. 5,45 насквозь прошивали. С такими бронежилетами бойцов сюда отправляют к нам. This is Debaltseve, which was the scene of some of the heaviest fighting over the last 2 months, in which the Ukrainians actually suffered a really humiliating defeat, which was compounded by the fact that they lost a lot of equipment, like these 2 tanks, during their disorganized retreat. Some of Ukraine's Western allies, most notably the US, are considering helping it replace the equipment it's lost, but there's no consensus on whether giving it lethal weapons will actually help fend off Russia or just escalate the conflict. What I've asked my team to do is to look at all options. Lethal defensive weapons is one of those options that's being examined. It's not based on the idea that Ukraine could defeat a Russian army that was determined. It is rather to see whether or not there are additional things we can do to help Ukraine bolster its defenses in the face of separatist aggression. The United States has actually already lost equipment that it gave to the Ukrainians here in the Debaltseve pocket, a pretty sophisticated radar device that tracks where mortar fire is coming from fell into the hands of the pro-Russia forces, and a Russian television station broadcast rebels bragging about having captured it. Это спутниковая связь. Я так понимаю, американского происхождения. Перебито, что ли? Пусть еще шлют побольше техники, побольше всего, нам очень надо. Anybody thinking of arming the Ukrainians needs to consider that the disaster in Debaltseve happened once before, and the Ukrainians didn't seem to draw any lessons from it. In Levivsk, over the summer, they were surrounded in another pocket, and now they've been surrounded here in Debaltseve, lost a lot of men and a lot of equipment. So we're coming into a repair facility in the self-declared Donetsk People's Republic. What they fix here is tanks and other armored vehicles that they say they captured from the Ukrainian military. This place is huge. В общем, техника, поступающая в цех, это все трофеи от украинских ВСУ. То есть никакая Россия нам не помогает. Вот характерные танки, ну, БТР с обрешеткой вот это их отличительная черта. Наши войска не пользуются этим. Это непрактично, неудобно. Машина как бы десантная, а с нее спрыгнуть, голову себе свернешь через эту решетку, перепрыгнуть в случае чего. Вы слышали, что Америка собирается дать Украине около 200, даже больше хаммеров, джипов? Они в ближайшее будущее окажутся у нас здесь. Это 100%. На хаммерах мы еще не ездили. Вот белые черты – это отличительная черта украинских ВСУ. Это вся техника, пригнанная из Дебальцева. Они убегали и оставляли ее, бросали. Просто-напросто. Много вообще рабочей техники, то есть даже ремонт не надо. Ну, проверили на предмет ловушек, провели ТО, все в порядке. Машина поехала уже служить нашей родине. Западный мир пытается сейчас решить для себя, стоит вооружать Украину или не стоит вооружать Украину. Что вы думаете? Ну, любое их вооружение все равно попадет в наши руки, и мы обернем его против украинских военнослужащих. We're told that these APCs here and all the other equipment
in this factory was all captured from the Ukrainian military. That's the official line of the pro-Russia separatist republics, that the Russian government hasn't supplied them with any equipment and isn't in any way involved. But one of the arguments that Western leaders who don't want to give weapons to Ukraine are making is that any supplies sent to the Ukrainian army will be matched by Russia and escalate the conflict. On the other side of the argument are those who are saying if the Ukrainians are our allies, then we have to help them with what we can. So far, the United States hasn't been willing to give Ukraine any lethal weapons, anything that kills. But what they have been doing is giving the Ukrainians money to arm vehicles like this one, to put armored plating on them, and they've given them other equipment like anti-mortar radars, bulletproof vests, communications equipment, night vision goggles, that sort of thing. But the Ukrainians want things that actually blow up. Ukraine is the 9th biggest weapons exporter on the planet. In 2013, it sold more weapons around the world than Israel and made nearly $2 billion doing so. So I wanted to find out what a country with such a developed arms industry actually needed from the rest of the world. Can you give me a list of the things that you would ask for first if the United States, countries of the European Union, decided that they would want to give lethal weapons to Ukraine? We need radio system, we need new generation of radio system, because always we should think about that enemy is listening us. We also need anti-tank system. It would be useful to have drones which would be able to use not only a reconnaissance system but also and combat system. So perhaps it's only a short list of what we need today. Many people who criticize the idea of providing arms to Ukraine say any weapons that could be provided to Ukraine could be matched by Russia, and this would just lead to an escalation that makes the conflict get even bigger than it already is and solves no problems. When you try to provide weapons, very, how to say it, openly, very in a lot of quantity or something like this one, it may be less efficient than if you provide new technology and try to, let's say, rebuild system of weapons production here in Ukraine. When you ask me about whether better, to provide fish or provide, stuff for catching fish, I would say definitely that we need stuff for catching fish. So we're here at a European Union event in Kiev. The Interior Minister, who commands the National Guard and all of the country's police, is here. We want to ask him if he thinks the rest of the world should help Ukraine arm itself and why. Мы делаем материал о том, вооружать или не вооружать Украину. Как вы считаете, есть причины вооружить Украину западному миру? Сейчас с путинской агрессией за весь мир воюет Украина. И хотя бы только поэтому весь мир должен включить мозги и дать в наши руки то, чего у нас не достает. Ну, вот, например, мы были в Донецке несколько дней назад, там ополченцы говорят, что мы раньше никогда не катались на хаммерах. Мы очень рады, что Америка их даст Украине, потому что мы их заберем себе. Здесь тысячи людей гибнут от того оружия, которое везли русские. Поэтому пусть идут к чертовой матери со своими советами. Но радар все-таки американский попал в руки сепаратистам. И что? Стоит ли Америке опасаться, что другие орудия, которые они могли бы передать, тоже? Опасаться Америки. Америке стоит опасаться того, что попустительство в отношении русской агрессии пойдет дальше. Вот этого стоит опасаться Америки. Не хотите сегодня помогать, завтра это придет к вам. A few weeks ago, Joe Biden promised the Ukrainian president that the United States would be giving Ukraine some American military equipment, and this is the first shipment. A few armored Humvee vehicles, the same vehicles that the United States military is discontinuing for itself, it's handing out to its allies across the world. It's the first time that such an iconic piece of equipment from the United States is going to be rolling around in eastern Ukraine. Nothing says America's here like a Humvee.
That's the Ukrainian President Poroshenko over there inspecting the new vehicles, and there's some representatives from the United States military and from the U.S. Embassy in Kiev who are here as well. Як президент України, як Верховний Головнокомандувач, від імені народу України хочу подякувати Сполученим Штатам Америки за послідовну та тверду позицію стосовно врегулювання конфлікту на Донбасі, за визнання Росії агресором, яка анексувала Крим і яка відкрила пряму військову агресію в окремих районах Донецької і Луганської області. Наші ресурси залишаються поки що обмеженими, тому військово-технічна допомога, яку Сполучені Штати Америки надають зараз Україні разом з іншими країнами, є дуже-дуже вчасною і вкрай необхідною. Велика подяка і слава дружньому американському народові! І слава Україні! These Humvees are considered non-lethal aid. They're about as close to lethal you can get before they actually are lethal. Mr. Charge d'Affaires, could you answer a question for the U.S. media? This is a U.S. event. I just wanted to find out whether you had any concerns that some of these vehicles could end up in the hands of the pro-Russia forces. The Ukrainian military is very disorganized, and they've shown that they're willing to leave lots of equipment behind in the past. I guess I don't really share that assessment. I mean, I think this is symbolic of our support for Ukraine and its right to defense and its right to territorial integrity, its right to sovereignty, its right to defend its own borders. And that's the spirit in which the United States has today given them these Humvees. Have they given you assurances that they're going to try to take better care of this equipment than they have their own equipment in the past? I'm not going to comment on that. That's not an assessment I'm ready to really agree with. Thank you. Какие гарантии в том, что через пару недель мы не увидим, как пророссийские силы катаются на этих же хаммерах? Нет, я думаю, такого не будет. Уверен, что воины, которые их получили, они знают применение этим машинам. Тем более 95-я бригада, одна из лучших бригад, даже признали ваши американские генералы. Поэтому надеемся, что не пожалеет американская сторона о том, что вооружение, которое они передали, технику, она попала действительно в надежные руки. Очень много хаммеров оказались в руках ИГИЛа в Ираке. Очень много хаммеров сейчас оказались в руках повстанцев в Йемене, 160 штук. То есть для Америки ничего нового не было бы в том, чтобы, опять же, ее оборудование попадает не в правильные руки. Но будем надеяться, что в данном случае оно попало именно в правильные руки и в надежные. Эти машины, они лучше БТРов, на которых вы обычно катаетесь? Пока еще неизвестно, все покажет, говорится, практика. Понятно. Потому что американская армия от них избавляется из-за того, что они под низом уязвимые от бомб, которые кладут на дорогах. И поэтому они для собственной армии используют новые машины. Говорится, чем богаты, тем и рады. Это лучше, чем ничего. Perhaps instead of arming Ukraine with outdated equipment and opening itself up to criticism of feeding an arms race in Europe, the US and its allies could focus on helping Ukraine modernize its own arms industry so that it could rely on itself for its own defense.